When we talked about the Mission Church, Cuando hablamos sobre la Iglesia de Misión, we talked about how the Mission Church has a clear vision. ya hablamos sobre el hecho que la Iglesia de Misión tiene una visión muy clara. So I want to spend a little time talking about vision. Entonces quiero que pasemos un tiempo hablando sobre la visión. Mission is what we're called to accomplish. La misión es la que o la cual que tenemos el llamado de cumplir, de lograr. The vision is what will come to be if we do what we're called to do. La visión es la cosa que vaya a convertirse en ser si hacemos the vision, if we do what si we're called to do. hacemos lo que tenemos el llamado de hacer. If you read the book of Revelation, Si leemos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, you see where John had a vision of what the future would be like when the work of God was completed. se puede ver allá la visión de Juan sobre lo que iba a pasar, iba a ser después de que terminara la obra de Dios. When every nation, every tongue, and every tribe is gathered around the throne of God. Cuando todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas van a ser alrededor del trono de Dios. And we'll sing, "Worthy is the Lamb." Y vamos a cantar, digno es el Cordero. That's the vision of God's preferred future for all of creation. Esta es la visión con relación al futuro preferido por Dios para toda la creación. A friend of mine signs all of his emails with "Until all people worship." Un amigo mío firma todos sus correos electrónicos con las palabras Until all people worship. hasta que todos los pueblos adoren. That's his vision, Esto es su visión, which is God's vision que es la visión de Dios for the whole world. para todo el mundo. So we understand what that is. Entonces entendemos lo que es. But we have to create a vision for our own future. Pero además de esa visión, necesitamos crear una visión para nuestro propio futuro también. For example, before I got married, I had to envision myself as being married. Por ejemplo, después de que me casé con mi esposa, yo tenía que envisionar cómo iba a ser de estar casado. The vision is about the future. La visión trata con el futuro. So when we talk about the vision of ministry, Entonces, cuando hablamos sobre la visión del ministerio, we're talking about what is God's preferred future. hablamos sobre lo que es el futuro preferido de Dios o por Dios. So we want to discern God's vision Entonces, deseamos discernir lo que es la visión de Dios for our lives, para nuestras vidas, for our churches, nuestras iglesias for our ministry. y nuestros ministerios. The work of visioning El trabajo de envisionar is often nothing more than a pipe dream or a false dream con frecuencia solamente es un sueño falso, because it's not rooted in current reality. porque no tiene raíces en la realidad actual. So, gaining God's vision Entonces, el discernir de la visión de Dios is connected to where we currently exist and how we currently live. se conecta con nuestra situación actual, donde vivimos, cómo vivimos, etc. Let me demonstrate that for Voy you. a demostrar esto aquí. With current reality, Con la realidad actual, we're talking about the way things currently exist. hablamos sobre cómo las cosas existen actualmente. And we know that things aren't the way God wants them to be. Y sabemos que actualmente las cosas no son exactamente iguales a lo que Dios quiere. Because God has a plan for humanity. Porque Dios tiene un plan para la humanidad. And it's the plan of redemption. Es el plan de la redención. And God wants to redeem what currently is Y Dios quiere redimir lo que actualmente es until it becomes what God intends it to be. hasta que se convierte en lo que Dios quiere que sea. So how do we get from our current reality Entonces, ¿cómo podemos procedernos o movernos
de nuestra realidad actual to God's preferred future. a futuro preferido de Dios. It is the vision La visión that creates the process whereby we begin to move from one to the other. es la visión que crea el proceso por medio de podemos movernos de la situación actual al futuro preferido de Dios o por Dios. For example, if you have a vision of living in another country, Por ejemplo, si usted tiene una visión de vivir en otro país, you need to recognize where you currently live, usted tiene que reconocer dónde vive actualmente, because you're going to need a visa to be able to go to that other country. porque usted va a necesitar una visa probablemente para viajar al otro país. And you've got to go to the embassy or the consulate of that country to get that visa. Y usted va a necesitar viajar a la embajada o al consulado de ese país para pedir o solicitar la visa. You can't go to that other country if you don't recognize where you are. Entonces no sea posible de viajar al otro país sin reconocer dónde usted está ahora. Or another way to think about that. O otra manera de ilustrar eso o pensar en esto. I need to go to Panama City, Panama. Necesito viajar a la ciudad de Panamá en el país de Panamá. And so I call my travel agent Entonces yo voy a llamar a mi agencia de viaje and say I need to travel to Panama City, Panama. y voy a decir a ellos, necesito viajar a la ciudad de Panamá en Panamá. When do you need to go? ¿Cuándo quiere ir? So I give her the dates. Entonces voy a darle a ella las fechas. But the most important question she's going to ask, Pero la cuestión más o pregunta más importante que ella va a hacerme, where are you leaving from? ¿de dónde vas a salir? It wouldn't help me a lot No va a ayudarme mucho if she bought me a ticket from London to Panama. si ella va a comprarme un pasaje saliendo de Londres para Panamá. I'm in Atlanta. Yo estoy en Atlanta. I need to go from Atlanta. Necesito salir de Atlanta entonces. So I need to know where I am Entonces necesito saber dónde estoy and where I need to be y hasta a dónde necesito estar before I can have a vision for how to get there. hasta que yo puedo o antes de que yo pueda tener una visión de cómo llegar de donde estoy a donde quiero ir. So vision Entonces la visión is what gives the energy to move from current reality to God's preferred es lo future. que nos da la energía de movernos de la situación actual al futuro preferido por Dios o de Dios. People ask me sometimes, how do you define vision? A veces las personas me hacen la pregunta, ¿cómo se define la visión? A simple definition, Una definición muy simple, but one that I think is accurate. pero una que yo creo que es apropiada. Vision is the ability to see what can be, not just what is. La visión es la capacidad de ver lo que pueda ser o sea y no solamente lo que es. So it's the ability to see what can be. Es la capacidad de ver lo que pueda ser. But if we're out of touch with current reality, Pero si no tenemos contacto con la situación o la realidad actual, vision's just a dream, la visión solamente es un sueño and it has no power. y no tiene ningún If poder. it's not tied to current reality Si no se vincula o se liga con la realidad actual and with God's preferred future. y con el futuro preferido por Dios. So when we talk about current reality, Entonces, cuando hablamos sobre la realidad actual, that requires us to be really honest about our current situation. esto requiere que seamos muy sinceros sobre nuestra situación actual. So I want to go to Panama. Entonces, yo quiero ir a Panamá. There's another question I need to ask other than simply where I'm leaving from. Además de la pregunta sobre de dónde voy a salir, hay otra pregunta. Do I have the money to go to Panama? ¿Tengo el dinero para pagar el pasaje y todos los costos del viaje? Oh, don't worry about money. Oh, no importa el dinero. I'm going to go to Panama. Voy a Panamá, no importa el dinero. But how? ¿Cómo? No money? ¿Sin dinero? Delta does not give away tickets to Panama. Delta no da pasajes gratis de Atlanta para Panamá. At least they have it for me. Oh, no para mí. So I have to do an analysis of my current Entonces situation. tengo que hacer un análisis de mi situación actual. And it has to be brutally honest. Y esta análisis tiene que ser muy, muy sincera, muy Otherwise, honesta. otherwise it's nothing but just a dream. O solamente va a ser un sueño. To become a vision, Para ser una visión, para It convertirse en una visión, it needs to be tied to current reality. tiene que ser ligada a la realidad actual.
And that means that we have to have an accurate assessment of the real situation. Eso significa que necesitamos tener un entendimiento muy correcto sobre la situación actual. The problem in the church El problema en la iglesia is the problem of objectivity. es el problema de la objetividad. To objectively look at where we are Para ver a dónde estamos en una manera muy objetiva is very difficult. es muy difícil. I don't mean simply the location of the church. No hablo solamente sobre la ubicación de la iglesia. But No. where are we in becoming a mission church? ¿Dónde estamos en términos de convertirnos en ser una iglesia de misión? How are we focusing outwardly rather than inwardly? ¿Cómo vamos en el proceso de tratar de enfocarnos hacia afuera en vez de hacia adentro? We have to be critically aware Tenemos que tener una conciencia muy crítica, un entendimiento muy crítico, muy fino, in order to have clear objectivity. para tener objetividad muy clara. Generally, churches and ministries don't like that kind of objectivity. Normalmente las iglesias o los ministerios a ellos no les gustan este tipo, o no les gusta este tipo de objetividad. For Necesitamos una visión, excuse me, just don't know another word, un entendimiento muy nítido de nuestra situación actual. For 5 years, I was a district superintendent. Por 5 años yo serví como superintendente de un distrito. I had about 85 or 90 pastors. Con más o menos 85 o 90 pastores debajo de mi liderazgo. And often a church would contact me Con frecuencia una iglesia iba a contactarme. and say, we need to talk with you Necesitamos hablar contigo, por favor. because we're not happy with our pastor. No estamos felices con nuestro pastor. And so I would meet with them Entonces me reuní con ellos. and say, what are you unhappy about? ¿Cuáles cosas les causan su estado, no recuerdo la palabra, pero desfelicidad? Más o menos. Often, ¿Cuáles fueron las razones que ellos no estaban felices con su pastor? Disculpen. often they couldn't tell me. Con frecuencia ellos no podían decirme. It just didn't feel right to them. No nos sentimos bien, más o menos. Well, how's your worship attendance? ¿Cómo es la asistencia de los cultos ahora? How many people are reaching for Christ? ¿Cuántas personas están alcanzando para Cristo? How's your giving? ¿Cómo sigue con el dar? Let's look at some objective measurements. Entonces, vamos a ver unas medidas objetivas. And most often they've not looked at those. Y en la mayoría de los casos, ellos no habían visto este tipo de medidas objetivas. Typically, some people are just unhappy with the pastor. Típicamente, solamente unas personas no están felices con el pastor. So they think a new pastor will solve all their problems. Entonces, ellos piensan que un nuevo pastor va a solucionar todos los problemas. And I often would say, Y con frecuencia yo dije, if you think this pastor's bad, let me send you another one. si ustedes piensan que este pastor es malo, yo puedo enviarles otro. I wanted them to think critically, Yo quería que ellos pensaran críticamente to say what's wrong with our church, what's right with our church, para what needs to pensar change. en cuáles son las cosas correctas o no correctas sobre nuestra iglesia. And so I would try to work with them to get an accurate picture of their current reality. Entonces yo traté de trabajar con ellos para llegar a un entendimiento correcto sobre su situación actual. So before we can know what kind of vision we need, Entonces, antes de que podamos pensar o saber qué tipo de visión necesitamos, we need to be clear about the current reality. necesitamos tener mucha claridad sobre la situación o la realidad actual.